back to my class. Happy learning English. How are you doing all? I am good. Okay. In today's class, we are going to discuss some important conjunctions. In the past class, in the previous class, I explained how to use some of the conjunctions by using simple present and simple future, which are called combinations. Okay. Combination tenses lo simple present, simple future, రెండు యాక్షన్స్ జరగాల్సి ఉన్నప్పుడు యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. అది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ది స్పోకెన్ పర్పస్ బట్ ఆల్సో ఫర్ ది ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. యూ ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్. ఓకే. తర్వాత ఐ హ్యావ్ అ రిక్వెస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద క్లాస్. ప్లీజ్ డోంట్ స్కిప్ ద వీడియోని స్కిప్ చేసి చూడకండి దయచేసి. ఓకేనా? ఐ ఆమ్ ట్రయింగ్ టు గివ్ మై ద బెస్ట్ కంటెంట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్. ప్లీజ్ ఒక్కసారి పూర్తిగా చూడండి. లైక్ అండ్ షేర్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ లైక్ ద కంటెంట్. నిజంగా కంటెంట్ ఉంది అంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఒక నోబుల్ కాజ్తో నేను ఈ ఛానల్ని స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే. ఐ హోప్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ మీ. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ, look at the board. I have used here the conjunctions to అంటే తెలుగులో మీనింగ్ ఏంటంటే he is too weak to walk. He is too weak to walk. వీక్ అంటే WEEK, వీక్ అంటే వారము. WEAK వీక్ అంటే బలహీనంగా ఉండడము. ఓకే. హ్యావింగ్ నో స్ట్రెంగ్త్. సో ఎంత వీక్ ఉన్నాడు అంటే నడవలేనంత వీక్ ఉన్నాడు అని అర్థం. ఓకే. హీ ఈజ్ టూ వీక్ టు వాక్. షీ ఈజ్ టూ షార్ట్ టు టచ్ ద బోర్డ్. ఎంత పొట్టిగా ఉంది అంటే బోర్డ్ని టచ్ చేయలేనంత పొట్టిగా ఉంది. ఓకే. లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు యూస్. ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్లో ఎలా యూజ్ చేయాలి, హౌ టు యూజ్. వెన్ యూ గెట్ టూ కంజంక్షన్, దానికి కంజంక్షన్ ఏం యూజ్ చేయమని అడుగుతాడు. అడగకపోయినా వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఏం యూజ్ చేయమంటాడు అంటే సో దట్ నాట్. ఏం యూజ్ చేయమంటాడు? సో దట్ నాట్. ఓకే. సో దట్ నాట్ని యూజ్ చేయాలి మనం. వీ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ హియర్. వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ హియర్. యూ హ్యావ్ టు సీ ద టెన్స్ హియర్. ఇక్కడ యామ్, ఈజ్, ఆర్ మీన్స్ ప్రజెంట్. ఓకే. అప్పుడు మనం ఇక్కడ కెనాట్ తీసుకోవాలి. ఆర్ యూ గెటింగ్ మీ? వెన్ యూ ఫైండ్ హియర్ యామ్, ఈజ్, ఆర్, హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ కెనాట్. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ వాజ్, వర్ హియర్, యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ could not. ఓకే. యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్ కుడ్ నాట్. మరొకసారి చెప్తున్నాను, యామ్, ఈజ్, ఆర్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు టూ యూజ్ చేయాలి. టూ ఇచ్చి సో దట్ నాట్ యూజ్ చేయమంటే యామ్, ఈజ్, ఆర్ ఇక్కడ వస్తే కెనాట్ తీసుకోవాలి. వాజ్, వర్ ఇక్కడ వస్తే కుడ్ నాట్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? నౌ లెట్స్ సీ హౌ టు మేక్ సెంటెన్స్. హీ ఈజ్ టూ వీక్ టు వాక్. హీ ఈజ్ సో వీక్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టూ we are using so. He is so weak that, okay, that here we have to add subject. ఎవరు ఇక్కడ నడవలేనంత వీక్ ఉన్నాడు? హీ. కాబట్టి ఇక్కడ హీ రాసేసాము. హీ కెనాట్ వాక్. హూ కెనాట్ వాక్? హీ కెనాట్ వాక్. ఓకే. హౌ టు యూజ్ నేర్చుకోండి. ఓకే. So he is too weak to walk. He is so weak that he cannot walk. So that not. ఇక్కడ am, is, are వస్తే ఇక్కడ cannot తీసుకోవాలి అని చెప్పాను. Now I would like to change it. Was. Okay. Was. Now you see, he was too weak to walk. Now what should we do? If you are writing here, he was
so weak that he cannot walk, it doesn't suit because it is past, was is the past one and cannot is the present one. So it is not suitable. What should we do here? We have to use he could not. He could not walk. He was so weak that he could not walk. She was too short to touch. She was so short that she was so short that she could not touch. Okay? to వచ్చినప్పుడు సో దట్ నాట్ వాడమని అడుగుతాడు. సో దట్ నాట్తో యూజ్ చేయమంటాడు. అప్పుడు వీ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్. వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద టెన్స్. If you find am is are, you have to write cannot. If you find was were, you have to go for could not. Am I clear? Of course, I think I am clear. Okay, I got you. Next you have to observe here. Though, although, or you can say even though also. Okay, these are the three conjunctions with the same meaning. Though అయినప్పటికీ, although అయినప్పటికీ, even though అయినప్పటికీ. సో మెయిన్ ఎక్కువగా though ఇస్తుంటాడు. Though she is poor, she helps the poor. ఆమె పేదరాలు అయినప్పటికీ, though meaning అయినప్పటికీ, although అయినప్పటికీ, ఆమె పూర్ అయినప్పటికీ షీ హెల్ప్స్ ద పువర్, పేద ప్రజలకి సహాయం చేస్తుంది. ఓకే, షీ హెల్ప్స్ ద పువర్. ఆల్దో ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేయాలి అంటే బట్ అనే కంజంక్షన్ని యూజ్ చేయాలి, లేదా తనే ఇస్తాడు. ఓకేనా, ఫర్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అంటే తనే ఇస్తాడు. ఏమని ఆల్దోతో సెంటెన్స్ ఇచ్చేసి బట్ని యూజ్ చేయమంటాడు, లేదా బట్తో సెంటెన్స్ ఇచ్చి దో కానీ ఆల్దోని కానీ ఇచ్చి సెంటెన్స్ని యూజ్ చేసి రాయమని చెప్తాడు. ఓకే గైస్, నౌ లుక్ ఎట్ ది ఎగ్జాంపుల్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. యాజ్ కంజంక్షన్తో సెంటెన్స్ ఇచ్చి ఏం చెప్తుంటాడు అంటే సోతో కానీ దేర్ ఫోర్తో కానీ రాయమని చెప్తాడు. యాజ్ అంటే అయినందువల్ల. యాజ్ షీ ఈజ్ సిక్. లుక్ ఎట్ ద సెంటెన్స్. యాజ్ షీ ఈజ్ సిక్, ఆమెకు అనారోగ్యంగా ఉన్నందువల్ల. షీ కెనాట్ కమ్, ఆమె రాలేదు. దాన్ని సో కానీ దేర్ ఫోర్ కానీ యూజ్ చేయమని చెప్పినప్పుడు ఎలా రాయాలి? షీ ఈజ్ సిక్. Okay, she is sick, so she cannot come. Or you can use therefore. Word so తో చేయమంటే సోతో చేస్తాం, therefore ఇస్తే therefore చేస్తాం. లేదు సొంతంగా తయారు చేయమని చెప్పి సెంటెన్స్ అడిగితే సో కానీ therefore కానీ. ఓకే, either అనొచ్చు, రెండింటిని కూడా యూజ్ చేసి మనం సెంటెన్స్ చేయొచ్చు. షీ ఈజ్ సిక్, so she cannot come. She is sick, therefore she cannot come. She cannot attend. She can't. Okay, she can't attend. Can't American pronunciation, can't British pronunciation. మనది RP కాబట్టి can't you can say. Can't, she can't come. Like that. As she is sick, she cannot come. She is sick, so she cannot come. She is sick, therefore. కాబట్టి ఓకేనా, సో అందువల్ల therefore కాబట్టి షీ కెనాట్ కమ్. ఆమెకు అనారోగ్యంగా ఉంది అందువల్ల రాలేదు, ఆమెకు అనారోగ్యంగా ఉంది కాబట్టి రాలేదు. సో అంటే అందువల్ల, therefore అంటే కాబట్టి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ఇఫ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. If you work hard,
you will succeed. వర్క్ హార్డ్ చేస్తే తప్పకుండా గెలుస్తామండి, దాంట్లో డౌట్ ఏముంది. యూ విల్ సక్సీడ్, మీరు గెలుస్తారు, మీరు విజయాన్ని సాధిస్తారు. నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఓకేనా. మళ్ళీ ఆ సక్సెస్ పొందాలి అంటే ఏముండాలి అంటే ప్యాషన్. ఓకే, ద ప్యాషన్ షుడ్ బి దేర్, ద ప్యాషన్ విచ్ లీడ్స్ టు సక్సెస్. ఓకే, అంత ప్యాషన్ ఉండాలి, చాలా డెడికేషన్తో కాన్స్టెంట్గా ఆపకుండా ఓకే పని చేయగలిగినప్పుడు, మోర్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు, మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నప్పుడు తప్పకుండా సక్సీడ్ అవుతాము. ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ సక్సీడ్. యూ కెన్ సీ హియర్ 2 sentences. నేను సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఇఫ్తో ఎలా యూజ్ చేయాలి అని చెప్పేశాను. ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ సక్సీడ్. ఇక్కడ పిల్లలకి ఏమి ఇస్తాడు అంటే అన్లెస్ యూజ్ చేయమని చెప్తాడు. ఓకేనా, అన్లెస్ యూజ్ చేయమని చెప్తాడు. ఎలా రాయాలి? అన్లెస్ అంటే అలా అయితే తప్ప, అట్లయితే తప్ప. అన్లెస్ యూ వర్క్ హార్డ్, అన్లెస్ యూ వర్క్ హార్డ్ you will not succeed. ఓకే, ఆఫ్ కోర్స్ కెనాట్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సెంటెన్స్ని చేసి చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ. ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ సక్సీడ్. ఒకవేళ నువ్వు వర్క్ హార్డ్ చేస్తే సక్సీడ్ అవుతావు. ఇక్కడ చూడండి, అన్లెస్ యూ వర్క్ హార్డ్, నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేస్తే తప్ప, నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేస్తే తప్ప యూ విల్ నాట్ సక్సీడ్, నువ్వు విజయాన్ని పొందలేవు. సో ఇక్కడ బోత్ 2 sentences పాజిటివ్ ఉంటాయి. బట్ అన్లెస్ వచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్, యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద మీనింగ్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద సెంటెన్స్. ఓకే, నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేస్తే తప్ప సక్సెస్ పొందలేవు. ఓకే, ఈ విధంగా సెంటెన్స్ని చేయాలి. ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్, చూడండి సెంటెన్స్ని. ఓకే, ఐ వుడ్ లైక్ టు రిపీట్ వన్స్ అగైన్. ఒకవేళ నీవు హార్డ్ వర్క్ చేస్తే యూ విల్ సక్సీడ్, నువ్వు సక్సీడ్ అవుతావు. అన్లెస్ యూ వర్క్ హార్డ్, వర్క్ చేస్తే తప్ప విజయాన్ని సాధించలేవు. ఓకే, యూసేజ్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఇట్. If you try to understand, you will understand. You can understand. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అప్పుడు? unless you try to understand, నువ్వు అండర్స్టాండ్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే తప్ప you will not understand, you cannot అండర్స్టాండ్. సో విల్కి బదులుగా యూ కెన్ సక్సీడ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్, యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్, యూ కాంట్ అండర్స్టాండ్. అన్లెస్ యూ ట్రై హార్డ్ టు అండర్స్టాండ్, యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సీ యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్. Shab Khair, good night. Thank you.